So when I think about eco, like ecology, ecosphere, economy, the root of this word eco has to do with home. So somehow a home making. And I'm interested in this moment in how we actually learn to dwell in a flourishing way in urban environments and in our contemporary detraditionalized society. Ökonomie ist interessant, auf Deutsch sagt man auch Haushalt. So Ökonomie, Haushalt. So I'm curious, Daniel, are you coming from economy? Did you study economy? Is this how you got started with sort of becoming motivated with the basic income movement here in Switzerland? Nein, ich habe nicht Ökonomie studiert, sondern ich bin ja Teilnehmer der Ökonomie, indem ich Dinge produziere und auch Dinge konsumiere. Ich gucke gerade zu einem lieben Freund aus Berlin, Jochen Sandig, herzlich willkommen, dass du da bist. Und ich habe studiert Planung, Siedlungsplanung, und in der Zeit vor 30 Jahren, als ich ein junger Mensch war, habe ich in den Städten rumgeguckt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass diese Gebäude, warum sind diese Gebäude so gebaut, dass die gar keine Freude ausstrahlen? Und habe deshalb ein Studium begonnen, herauszufinden, warum sind die Gebäude so gebaut, wie sie gebaut sind. Deshalb habe ich Siedlungsplanung studiert. Und die Gebäude, ich habe mit den Gebäuden gesprochen und die haben gesagt, wegen dem Geld sind wir so gebaut. Und viel interessanter als die Gebäude sind auch die Menschen, und dort hatte ich einen ähnlichen Eindruck, dass die Menschen, ich würde mal sagen, unter ihren Möglichkeiten leben, war mein Eindruck. Und das hat dann die Brücke geschlagen, auch zu dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. So maybe let's take a small moment to catch up on the English, and if Amber, if you could maybe try to summarize a bit of what Daniel was saying, and maybe Daniel can also repeat some things. So Daniel said he didn't study economy. He got inspired by all the people and all the consuming, and that's how we came up with the basic income and the whole idea. Yeah. So for those of you that don't know, Daniel Häni is the director of a film called The Basic Income that kind of tells the story a little bit of this idea, also at different times that it's been attempted throughout history. Hold on, we're going to take a moment to coordinate ourselves and how we're doing translation. Lost in translation. This is only word. Can I speak English? Huh? Lost in translation. No worries. That's what we're here to take the time to figure it out, and we have the time. So maybe back to this idea of homemaking and the German translation of economy as making a home. I'm curious, Daniel. When did this journey actually begin for you? How did you start creating sort of actions around the basic movement here, and how? Also bei mir war ein springender Punkt, um zu verstehen, wie komme ich eigentlich aus der Städteplanung eigentlich mehr in die Politik, war ein Erlebnis, das war 1989, ihr könnt euch alle erinnern, oder auch noch, vielleicht wart ihr noch gar nicht auf der Welt damals.
Und da ist natürlich in Berlin etwas ganz Wichtiges, in Europa etwas Wichtiges passiert, aber auch in der Schweiz ist etwas Wichtiges passiert. Nämlich haben wir in der Schweiz eine Volksabstimmung durchgeführt über die Frage, ob man die Armee abschaffen will. Und ihr müsst euch vorstellen, die Schweiz in den 80er Jahren, das war durch und durch geprägt von dieser Disziplin, von dieser Art und Weise von Hierarchie, die gelebt wurde in der Schweizer Armee. Und jetzt ist da aus der Zivilgesellschaft plötzlich eine Frage gestellt worden. Eigentlich war es das Schlachten einer heiligen Kuh, nämlich wir haben gesagt, wir wollen die Armee abschaffen. Und alle haben gesagt, ihr spinnt und ihr seid ja nur ein paar wenige. Und dann hat sich aber gezeigt, durch diese Volksabstimmung, durch diese einmalige Möglichkeit, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, was das eigentlich ist, direkte Demokratie und die Schweiz, hat die Abstimmung stattgefunden und da haben 36%, also über ein Drittel der Bevölkerung, hat gesagt, ja, wir wollen die Armee abschaffen. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Vorher fand ich die Schweiz immer etwas peinlich, ein bisschen kleinkariert. Es ist auch ein kleines Land, die ist sehr konservativ, die Menschen denken sehr, sehr bürgerlich. Und erst eigentlich in diesem Moment, 89, ich war dann 23 Jahre alt, habe ich gemerkt, wow, da liegt ja ein Schatz verborgen in der Schweiz. Nämlich, dass wir hier Grundsatzfragen stellen können. Nämlich zum Beispiel eben, wollen wir die Armee abschaffen? Und kurz darauf, 1990, habe ich erfahren von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das war damals noch überhaupt nicht in aller Munde. Und die Idee haben mir sehr eingeleuchtet, weil, stimmt, jeder Mensch braucht ja ein gewisses Einkommen, damit er leben kann. Ein gewisses Einkommen, also jeder Mensch hat ja ein Einkommen, sonst könnte er gar nicht leben. Und einen gewissen Teil davon braucht man unbedingt. Also dachte ich, es ist eine richtige Idee, wenn wir eben ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, und dachte, darüber will ich auch, dass es in der Schweiz eine Volksabstimmung geben wird. Und bin gestartet damit und am Anfang haben alle gesagt, du spinnst, geht nicht und so. Aber dann tatsächlich 26 Jahre später, 2016, hat dann diese Abstimmung in der Schweiz stattgefunden. Und ich glaube, entscheidend war auch, dass sie eine sehr große internationale Ausstrahlung hatte. So I'm going to ask Amber, you're having it's a challenge right now, but maybe we can try to make a little bit of shorter talks back and forth. So if you can maybe summarize for the public, the English-speaking public, a bit of what you just translated to me. Yeah, sure. So, as Isabel asked Daniel if he studied economy or what was his background, he was telling that he actually comes from a city planning background. And in 1980, in 1980, a really interesting thing happened, and there was a referendum for the first time in Switzerland asking the people if they wanted to keep the army or not. And he was very impressed by this at the time, because he actually literally said it was like a discovered treasure, because the people all of a sudden had this power of direct democracy to choose and to give their opinion of what they wanted in their own country. And actually, wie viel war die Percentage in die Referendum für die Armee? Das ist so etwa 36% Zustimmung. So 36% of Switzerland then voted to get rid of the army. And this was a big inspiration for him to start developing questions that people could give their opinion on and take decisions on in this referendum format. And one of these main questions is, what is this? Is the right to basic income. So everyone has the right to income, because everyone has the right to live and to eat, and there's a basic necessity of people to cover these costs. So he started developing this question and researching this question, and started this movement here in Basel, in Switzerland, and just passed a referendum. Wann war das Referendum? War 2016. In 2016, and that's where this question was raised to the public here in a direct democratic way. Ja, ich habe nur gesagt, dass dann in 2016 das noch passiert. So in 2016 he was able to pose this question in a political structure to
to the population. Und der Clou war natürlich auch jetzt 36% bei der Armeeabstimmung 89, da könnte man ja sagen, okay, verloren, keine Chance. Aber in Wirklichkeit haben diese 36% haben erstmals uns als Community bewusst gemacht, dass wir so viele sind, und es hat die Stimmung in der Schweiz wesentlich verändert. Seit damals, also auch heute, spielt die Armee nicht mehr eine große Rolle. In der Schweiz ist zwar nicht abgeschafft, aber sie hat sich ganz verändert, oder? Als Beispiel vielleicht, früher musste man in der Armee einen Karriereweg machen, wenn man auch beruflich Erfolg haben wollte. Und heute ist es eigentlich das Gegenteil der Fall. Also wenn heute jemand Offizier oder noch höhere Grade in der Armee macht, denkt man in der Wirtschaft auch, Achtung, vielleicht hat die Person ein Autoritätsproblem. So what's really interesting, one could look at this referendum of this army question as, oh, 36%, that wasn't enough, they lost. But actually what created was a sense of community, of how many people were actually sharing this opinion on this topic. And also a sense of empowerment, as the people could really take a stand on what they were feeling and what they were thinking about. And as one sees here in Switzerland, there is still an army in place, but the role really shifted of that. If you would look at the old times, it was necessary to climb, to have like any ambition in any profession, it was necessary to go through that army process. And nowadays, he was joking, if you would meet an army official, you would even question, does this person have an authority problem, maybe, if you would look at it in a business context. But mostly the sense of community building around knowing you're not alone with your opinion, and what interested Daniel a lot in this topic. And being, Daniel, that you're coming from a business background, I'm curious about the resistance that you encounter to the idea of basic income. What is that resistance about? Are people afraid that it's bad somehow for business? Also die Zurückhaltung ist noch recht groß. Das Abstimmungsresultat, wir haben es noch gar nicht gesagt, war jetzt 23% Zustimmung für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Man hat natürlich untersucht, wieso sind drei Viertel der Bevölkerung immer noch dagegen. Und der, glaube ich, wichtigste Grund ist, dass die Menschen denken, ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre ein zusätzliches Einkommen. Also man würde das zusätzlich bekommen, nehmen wir an, in der Schweiz wäre das Grundeinkommen 2'500 Franken und man hätte normal vielleicht ein Einkommen von 7'500 Franken, dann denken die Menschen, das ist dann dann habe ich dann 10.000 Franken, es ist zusätzlich. Und das wäre natürlich ein Witz, es geht gerade nicht darum, dass es mehr Geld wäre, sondern es geht darum, dass es bedingungslos ausbezahlt wird. Und dieses Grundmissverständnis ist einer der wichtigen Gründe, warum die Menschen dagegen sind. Und der zweite Grund ist natürlich, dass man denkt, die anderen Leute, die würden ja dann faul werden, wenn sie diesen Existenzdruck nicht mehr haben. Das ist der zweite Punkt, ob schon das wissenschaftlich erwiesen ist, dass es ja gar nicht stimmt. Die intrinsische Motivation ist immer in jeder Untersuchung, in jeder Studie besser am Start. Also geht es vielleicht nicht darum, dass die Menschen eben faul sind, sondern dass die Menschen, die denken, dass die anderen faul sind ein bisschen faul in ihrer Fantasie, sich vorzustellen, wie die anderen Menschen sein können. Das ist also auch ein Missverständnis. Man muss natürlich dieses bedingungslose Grundeinkommen, ich sage mal, in Deutsch kann man sagen, gönnen können. Es hat also auch viel mit Neid zu tun. Also gerade meine Nachbarin oder mein Nachbar, den ich gar nicht mag, dem das auch zuzusprechen, dass er dieses Grundeinkommen bedingungslos bekommt, das ist sehr schwierig für uns Menschen, das zu können. Unconditional. So, to Isabel's question, he said, just so you know, the referendum passed in 2016 and it was at 23%. It was at 23% for. So you could ask yourself, why is 3/4 of the country still against this idea of unconditional basic income? And the main two reasons he encounters is
One being that people think it's an addition. So the minimal income in Switzerland is about 2,500 francs. An average person with a good job could earn up to 7,500, and then thinking, oh, then we added a little bit more, and then I have 10,000 a month. So that kind of goes against the whole principle of it, because the whole idea is that intrinsically it's an unconditional basic income, so that people would have this income without any questions asked. So not on top or taking away from anything. And the second big misconception that he encounters is that people will think that other people will become lazy. He finds that the people that thinks that are actually quite lazy in their own imagination of thinking how another should or can be, and that by having this unconditional basic income, you can start thinking about what's the intrinsic motivation for people to move and what would they want to do. So people could ask, but will people clean the toilets? And then he says, well, do you want to have people cleaning your toilets because they have to? You know, so this is kind of like posing the questions the other way around. Of course, in every field and in every economic place, there will be different things happening, but this is up to them, to the people and to us to think about and to come up with solutions for, and not to just block it with this idea of laziness in others. Very interesting to me that the laziness is probably really the main fear, and I find that really exposes something about our value system here in the West. Of course, I have to think of Max Weber and the Protestant work ethic. So what's inside of that? How can we crack that open? What's your thoughts on this, Daniel? Do you see laziness as a virtue, potentially, for the 21st century? Dass Faulheit ein Wert ist, ja. Ich würde vielleicht nicht sagen Faulheit, sondern Muße ist ein Wert. Es gab ja der Sohn der Schwiegersohn oder der Großsohn von Karl Marx, Paul Lafargue, hat ja ein Recht auf Faulheit gefordert. Und damit meint er nicht irgendwie, dass wir alle unaktiv sind, sondern dass wir ein Recht haben. Ich glaube, dort meint Faulheit eigentlich das Recht auf Selbstbestimmung, auf selbstbestimmte Arbeit. Und da würde ich jetzt, ich würde den Bogen so malen, dass ich sagen würde, Faulheit meint, dass ich faul werde gegenüber Anweisungen von anderen, dass ich faul werde dem gegenüber, dass ich nicht mehr tue, was jemand anderes sagt. Und ich denke, das ist eine konstruktive Faulheit, die vielleicht sogar sehr notwendig ist heute schon, oder auch im letzten Jahrhundert wäre sie auch schon notwendig gewesen, aber ich glaube heute mehr denn je. Also ein Plädoyer für Selbstbestimmung in der Arbeit. So he's actually interested in looking at the word laziness in a different way, you know? Like laziness, is it laziness to follow orders or to follow a certain construct? If laziness becomes like having the Selbstbestimmung, your own choice, your own decision making. Gibt es dieses Wort im Englischen nicht? Selbstbestimmung. Dann müssen wir es unbedingt finden. Self-determination. Then it is a very crucial laziness that in this time more than ever we are actually very much in need of. I also have to think of other people over the years that have been interested in laziness as well. Marcel Duchamp is known to be very interested in laziness and the right to be lazy. Do you think that there's a way to reclaim the word somehow of laziness, to imbue it with another kind of feeling, that it maybe wouldn't be as taboo? It's a very strong taboo in our culture. So what are your ideas about how do we start to shift that sensibility? Ja, richtig. Also vielleicht, wir können es nochmal anders, ich versuche es nochmal anders darzustellen. Also Faulheit, was ist das eigentlich? Faulheit ist ja, wenn man keine Lust hat, etwas zu tun.
auf der Oberfläche ist einfach, ich habe keine Lust, ich habe keine Motivation, etwas zu tun, ich bin faul. Und wenn man näher ranschaut oder dahinter schaut, müsste man hier fragen, warum hast du keine Lust, das zu tun, was zu tun ist? Und wenn man da weiter zurückgeht, wird man merken, aha, wahrscheinlich kann sich diese Person mit dem, was sie tun soll, nicht identifizieren. Wahrscheinlich ist das wirklich eine fremde Bestimmung, gegenüber der man sich wehrt, indem man faul wird. Das ist das Faulwerden eigentlich wie das Fieber bei einer Grippe. Und in dem Sinne ist die Faulheit etwas Gesundes. Ja. Können wir die Faulheit im Wortschatz auf die Seite der Heilmittel stellen? Actually, it's the exercise to look at what's behind the laziness, you know? So what does laziness mean? Laziness is not wanting to do something and getting tired of the idea of doing that. And if you look behind that, it's like, okay, why does that person not want to do that? And why is there no motivation to do that? And he was explaining laziness is almost like a fever during a cold, because you could look at it from a negative perspective, but it's also a necessary thing to drive off the sickness. So if someone is constantly under this pressure of having to do something they're not motivated for, then this laziness becomes kind of overpowering to the person. So how to look at it as a fever that's actually driving off this disease and taking it into a more constructive form. Yeah, I mean, I suppose if we would ask each other nowadays, because you mentioned something about this, does the person identify with the work that they have to do? And it's true that I suppose if I would ask around the space now, and I would ask you something about yourself, perhaps the first thing you might say is what your profession is or what your career is. We strongly, in sort of through modernity, we've come to really identify ourselves with our work. Zu tun, was ich will. To do what you want. Just do what you want. Und überhaupt herauszufinden, was ich will. Das ist dann vielleicht schwierig und anstrengend. But maybe what is the difficult thing is to find out what you want to do. Not necessarily just Die meisten Menschen sind zu faul, diese Arbeit zu leisten, herauszufinden, was sie wirklich wollen. Most people are too lazy to actually find out what they really want to do. Ich manchmal auch. Me sometimes too. Yeah, I suppose it's in some ways what I find fascinating about the basic income in the way that you're speaking about this identification with worth is that in some ways it might offer that space to actually make that choice of what you wish really to do, rather than sort of what you've come to do and what you sort of feel required to do as you've identified so strongly with your career, your profession. Yes. Aber. Gibt es auch das Wort aber in Englisch? Ja, aber. In Deutsch ist ganz viele. Viele können, also das wird ganz oft benutzt, aber. Und ich benutze es jetzt auch, aber. Wenn man dann diesen Existenzdruck nicht mehr hat, tja, dann muss man eben da muss man irgendwie, da muss man in die Hosen steigen. Da muss man richtig Arbeit leisten. Und es kann durchaus sein, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen enorme Persönlichkeitskrisen auslösen wird. Krise als Chance, denkt man so, assoziiert man sofort. Ich denke ja, es kann eine Krise auslösen, die eine große Chance ist, weil stellt euch mal vor, was wir so den lieben langen Tag tun, wäre eigentlich gar nicht nötig zu tun, und was könnten wir an dessen Stelle tun? Wie wäre das bei dir, Isabel? So if working is not anymore under this existential pressure of survival, then what happens to your time then? What are you going to do? And that could make major crises in people's lives, for sure, like identity crises, you know, because it's kind of this train where we're in, this survival train, this existential existence train. And if all of a sudden there's this basic income, what would you then do with your time? For example, what would you do with your time? He asks you.
make flower arrangements. Das, was du tust, also. That's what you already do. True. So I'm very interested in looking at like modes of human interrelation and the potential that we have to maybe transform them in the 21st century. Now that we're done with the 20th century, we sort of have enough distance to be able to really look at it and analyze it and analyze its modes of interrelation between people. Slow down a bit. And I think when we look at the 20th century, we can look at competition, coercion, and conflict as these very kind of primary modes of communication in the public sphere. That in order to succeed economically, that's what would be required from an individual working in this current economic system that we have. One has to either coerce someone to do what they want, or willfully push ahead, stepping over others to compete, to achieve, to manage to win, let's say, over the others, to compete. Do you think that basic income, establishing something like this, do you think that would have a potential to ease some of these tensions? And to create, and to potentially foster, or at least cultivate, different forms of human interrelation that don't have to do with conflict, competition, or coercion. Ja klar, denke ich, dass das helfen würde, aber man muss aufpassen, also du hast vom System gesprochen, die Systeme, die wir haben, die haben wir selbst gemacht. Jedenfalls finde ich es die klügste Art und Weise, auf die Systeme zu gucken, dass wir schauen, das sind ja wir selber, die dieses System gebaut haben. Weil das eröffnet sofort die Möglichkeit und die Frage, ja, ist das dieses System, was wir auch wollen und wie können wir es verändern? Und wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen wollen, dann wird es das auch erst geben, wenn eben ganz viele Menschen das wollen. Also die Veränderung ist nicht die des Systems, sondern die Veränderung findet in einem selber statt. Das ist eigentlich, ich glaube, es ist das Einzige, was man verändern kann, sich selbst. Und wenn sich das rumspricht oder wenn viele das tun, dann verändert sich auch die Welt. The tricky thing about the question is that actually we are the ones that created the system ourselves. So just by changing the system, we won't be changing certain of these things we see in people. But by raising these questions and by raising these kind of movements, we can think about it collectively. But what he really said basically is the only thing we can do is change ourselves in this. And if enough people do that, then we can change a whole system altogether. So it's not really about changing the system, it's about changing ourselves. And this is the point where I feel really connected to what you do, because I often feel like I'm working on a kind of micro-politics of sensibility. You know, it's not big changes, big actions, big revolution that I'm after, but maybe yes, but very internal. It seems to be actually a worldview shift that would bring about this other system that we wish for, and that's an internal process actually. Und dort konnte ich das erleben, durch dieses langsame Gehen, was du mit anderen Menschen hier zusammen auf dem Platz gemacht hast, entstand ja eine höhere Aufmerksamkeit. Also vielleicht für viele war es ein bisschen peinlich oder so, überhaupt diese eigenen Übungen als Person etwas zu üben, finden ja viele vielleicht peinlich oder unnötig oder so, zum Beispiel Meditation zu machen. Vielleicht sagen viele, sie würden es machen oder sie würden es gerne machen, aber das wirklich zu machen, ist eben ziemlich schwer.
Und ich finde, es ist eigentlich eine passende Demonstration, die du da machst, zum Beispiel mit diesem langsamen Gehen. Verstehe ich dich da richtig? So yeah, he could really notice that, especially because you arrived right before this talk and you were in the middle of your slow walk. And the slow walk really brings a certain consciousness to people about time, and it's a certain form of meditation. And it could be painful for people because it's a confrontation with the hastiness of life. And there's so many people who want to do certain things, who want to meditate, or who want to be more conscious, or who want to be less competitive, or who want, but the difficult thing is to actually do it, to bring it in action. And he felt that was really interesting to see in the slow walk, because there was visually and certainly also internally like a form of embodying that, what you're saying. I remember last time we met at Unternehmen, Mitte, your space here in Basel. You made a small exercise that was about, imagining someone that you maybe dislike or that you don't have a good feeling with, and asking whether that person deserved a basic income. And I think this is a very, very interesting exercise. And I would propose it actually to those of us sitting here, if I've understood it correctly. Ja, genau. Also das Üben, also ich kann das euch allen empfehlen, das zu tun und das oft zu tun. Und gerade die man wirklich nicht mag, da ist eigentlich die Übung, gibt am meisten Resultat, am meisten Ergebnis. Man stellt sich vor, zum Beispiel Herr Trump oder jetzt ein blödes Beispiel, einfach die Nachbarin, die man gar nicht mag. Und daran das zu üben, oder es an sich selber zu üben, vielleicht geht das auch, dass man sich selber, das was einem ein Feind ist in sich selber, wenn man sich das vorstellt, dass das ein bedingungsloses Grundeinkommen dann bekommt und zu üben, das sich selbst zuzubestimmen. And so actually he really recommends this exercise and do it as often as you can. Like, imagine that person that you really, really, really don't like. Be it Trump, he felt that was a silly example, but your neighbor or anyone you have a really strong dislike against, and then imagine they would get this basic income. What would happen? He finds it most interesting when you give yourself these challenges to think of these topics in these moments of kind of friction, because then it starts rising the problematics around this idea. Yeah. So maybe now I would actually propose to you all sitting here to maybe just close your eyes for a second. See if you can find that space of judgment, anger, dislike for a particular person, or maybe it's also it's even yourself. Just have a see if you can generate this dislike and the person that you most feel let's say no vibe with, no connection with, bad feelings for. And imagine now if they could as well receive this unconditional basic income. And notice the response inside of yourself. And the Trump example was a hard one for me. But it's good. It's really an interesting feeling inside of myself to think of this unconditional. In some ways, this offering. Let's see what we have. This right of survival, the right for an income, and that would be unconditional. It's a form of unconditional care. You could even say a form of unconditional love. So then it starts. For me,
has me questioning how deep is my love, actually. Und vielleicht ist es jetzt Wiederholung, aber genau, also nicht Trump sich vorstellen, sondern stell du dir dich selber vor. Hä? Weil gerade wir Kreativen sind ja manchmal sowas von Workaholic und sowas von, obschon wir die Kreativen sind, sind wir doch die dann wiederum sich verbiegen bis ins geht nicht mehr. Vielleicht gerade an diesem Ort ist es interessant oder sicher nicht falsch zu sagen, wenn wir da an der Art Basel sind. Ja, also diese Übung vielleicht auch als erstes mit sich selber machen. Wie geht es dir selber mit dir? Würde mich sehr interessieren, Isabel. Du bist so ein kreativer, wunderbarer Mensch. Hast du das auch in dir, dass du dich selbst ausbeutest? He's actually saying also, like, of course, to do this exercise about yourself, because if we're looking at the context we're in Art Basel, like we as creatives a lot of times are the ones that really explore or exploit ourselves to the next level. So it's like this workaholic mentality that the creatives have. So if you would think of yourself with this basic income, would you still exploit yourself in the same way? Kannst du dir Muße gönnen selber? Muße. Yeah, we talked about this word. Gibt das wieder nicht in Englisch? Ja, gibt's nicht. Was heißt Muße auf Englisch? Gibt es nicht. Ach Gott, wir müssen was ändern. We've been talking about Musa a lot because there is no English translation, but maybe, do you think you could give a sense of that conversation that we had about the Musa? Could I pass you the mic? And for those that don't know this word, like I know it's a tough word to translate because we don't have it, but. So in Germany there's like a research excellence cluster around Musa. I've been working in that for some years, and they are trying to define it both on a philosophical and a psychological level, and also like humanities perspectives, other humanities perspectives. And in English it would be something. Yeah, in German also a definition is like it's very close to Selbstbestimmung also. That's a very important topic. Like self-determination is. But it's something that comes along with it. It's not exactly that, but it's more like a state of being in a kind of flow, like forgetting about time. It's a lot about time as well, like how you perceive time. And while you do something out of self-determination that you chose to do, and it's like so it's like, and they also said it's like, untätige Tätigkeit oder tätige Untätigkeit. It's like, yeah, it's kind of a paradox. Yeah. Ich mache noch einen Vorschlag, ich kann sagen, es ist Selbstbestimmung, aber Selbstbestimmung mit ganz viel Gelassenheit. Gibt es das auf Englisch mindestens? Gelassenheit? Nee. Auch nicht. Yeah, es ist relaxation, to let something go. But with self-determination, with direction. This is what I'm getting from it, right? So what he asked is, would you? I will keep it Musa because it's a word that doesn't exist in English, but I think we all get the meaning of it now. You know, would you allow yourself this Musa? Would you be happy to give yourself that Musa? Yeah, maybe we can do this as a second exercise now, to close our eyes and imagine for ourselves that if we would be granted this unconditional basic income, what would we actually really choose to do, and how much would we do, and would we work as much as we work, or would we make another choice altogether? And firstly, do we even feel we deserve this? Okay, ja, also diese Fragen, die stellt man sich sofort, ja, würden dann die Menschen noch genügend arbeiten, würde ich genügend arbeiten, würde ich mehr arbeiten, was wäre das dann? Und ich glaube, spannend ist, oder der nächste Schritt ist, dass wir eben
dieses bedingungslose Auszahlen des Grundeinkommens zulassen, ohne diese Antwort zu haben. Das ist nämlich das Schwierige daran. Also alle sagen, ja gut, und dann werden alle kreativ und die Leute werden sogar mehr arbeiten. Das ist eigentlich nicht ich finde es nicht gut, wenn man das so beantwortet, sondern man muss diese Antwort auf die Frage, was will ich wirklich tun, die kann man eben nicht für andere beantworten. Man muss es eben zulassen, dass jede Person einzeln diese Frage für sich beantwortet. Otto beantwortet sie anders als ich, jeder beantwortet sie anders. Und das zuzulassen, gibt es das Wort zuzulassen auf Englisch? Ja. So actually, it's like a lot of the questions you could think of is like, will I still work? Will I work more? What kind of work would I do? What will my neighbor do? What will my partner do? What will my spouse do? But actually what he thinks is important is to allow a systemic change like this, because that's what it is, without knowing the answer. Because the answer will be different for every individual. It's not a systemic answer. Everyone will deal with this new solution, let's call it, in a very different way. So the challenge is to allow this to happen without predefining the answers, because that will only show in time. Which also sounds a bit like Musa to me. Something about presence, something about being with a question and not actually knowing the answer. That seems to be a lot of what also sometimes meditative practices do, or when you reflect upon paradoxes, for example, it's bringing yourself to this presence without a fear or an anxiety about the future or about knowing or not knowing the answer, and kind of moving somehow without quite knowing where. Yes. Maybe with that, I as we have just a few minutes left, I would open up the floor for questions. For Daniel about his work. And Daniel, if you have anything else that you'd like to share with the public. Hi, I was just curious because I'm convinced by the idea of a basic income, and I've read a lot of things that make me think that it is inevitable, essentially because economists forecast that the workforce will be transformed dramatically over the next 5 to 10 years from automation and technology that will render a lot of people's way of employing themselves irrelevant. So I'm curious, since you're an expert in basic income and it's something you advocate for, maybe you could also play a devil's advocate, as you say, and tell me if you can imagine there being an alternative to basic income. Like, how will we survive technological transformations to our current workforce without a basic income? Like, I don't see any other way. Ja, also ich glaube schon, dass das Basic Income, das bedingungslose Grundeinkommen ist mehr, ich würde sagen, die humanistische Antwort auf den technologischen Fortschritt. Vor 150 Jahren hatten wir Industrialisierung, jetzt haben wir Industrialisierung 4.0 und damals mit der Industrialisierung, also mit den Maschinen, die kamen, mit der Energie, die kam, dann haben wir ja auch unser soziales Zusammenleben geändert. Also die Antwort auf diese erste Industrialisierung war dieser Sozialstaat, den wir heute haben. In Europa sagen wir von Bismarck, der Sozialstaat von Bismarck. Jeder, der sich nicht selber helfen kann, dem helfen wir als Gemeinschaft, wenn er nachweisen kann, dass er sich nicht selber helfen kann. Das ist das, vor 150 Jahren war das die Antwort. Und ich glaube, die Antwort auf Industrie 4.0, auf die Digitalisierung, könnte das bedingungslose Grundeinkommen sein. Jetzt fragst du, gibt es eine Alternative zu dieser Antwort? Ich höre sehr gerne zu. Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen war ja auch nicht die Lösung schlechthin, sondern es wäre die Basis für viele ganz andere Lösungen. So. Es ist sozusagen, das Grundeinkommen ist eine Lebensversicherung für den Fall, dass man lebt.
Und damit ist noch nichts gesagt, was man lebt und wie man lebt. Das können dann die alternativen Antworten sein. Also ich lasse mich gerne belehren. So the basic income is basically a human response to a technological issue or situation. And looking at our situation, we are in this industrialization 4.0, and in this era of digitalization, it is a good solution. Now you're asking, what is it if it's not the basic income, right? And he would love to learn. He would love to hear solutions. But he's also not proclaiming that basic income is the final solution to everything. He actually said something really interesting. The basic income is like a life insurance in the case you live, in the case you're alive, and then how you live is depending on each individual, each culture, each situation. You know, it's not a final solution. It's kind of like the start of something to be discovered. So, something I found very interesting that we also spoke about last time we met. I asked you, what would the future look like with basic income? And you answered to me very quickly that you're not interested in the future, actually. So I love that answer. That somehow you were more concerned with the present. You're more concerned also with this process, the process of confrontation that this question brings to people, and a kind of internal process also of questioning in the now, not for the future, for those people, for whatever that fictional space is that we tend to project onto. Ich glaube, das ist eben der Kern dieser Idee, dass ich nicht die Antworten gebe für andere und dass ich nicht vorgreife in die Zukunft, sondern dass ich das aushalten kann, dass ich es nicht bestimmen kann. Deshalb habe ich vielleicht so schnell diese Antwort gegeben. Natürlich interessiere ich mich, was in Zukunft sein will, aber wenn wir verstehen wollen, was ist eigentlich der Kern, wirklich die Idee von diesem bedingungslosen Grundeinkommen, ist, glaube ich, gerade das eben, wir haben es ja vorhin schon, das kam jetzt schon ein paar Mal, dieses Zulassen der Antwort des Einzelnen, nicht bestimmen wollen über den anderen. Of course he is personally interested in the future and he thinks about it, but actually the core of this whole movement is to allow other people to decide. So to allow other people to decide is to not box something as a future solution, but to give the space to the individual to flourish, I would say. Vielleicht noch als Beispiel in meinem Unternehmen, das ist ein Kaffeehaus hier in Basel, das heißt Unternehmen Mitte ist das größte Kaffeehaus der Schweiz und wir sind ein Team von 60 Menschen, die zusammenarbeiten. Da gibt es eine ganz wichtige Regel, nämlich, dass wir nicht etwas tun, was der andere sagt, beziehungsweise, dass wir nicht dem anderen sagen, was er zu tun hat. Und ich kann das sehr empfehlen, wir sind sehr erfolgreich mit dieser einen Regel des Zusammenarbeitens. So in his own business, he has a cafe here in Basel called Unternehmen Mitte. It's the biggest cafe in Switzerland. They're a team of 60 people, and they have one very important basic rule, and that is not to decide for another what he or she has to do. And he can really recommend it. They're very successful with this rule. So not impose a task, but really look out for what there is to do as a collective group. It's very, very inspiring to me, because this, of course, is a question of composition. To me, there's call it artistic if you wish, but it's interesting, different ways of composing, different ways of making meaningful relations. And I think that's my primary interest at the moment, in sort of seeing that in how you even operate a cafe. These are compositional choices which produce different kinds of results. Okay, etwas verrate ich noch, wie wir zusammenarbeiten in unserem Team, nämlich wir treffen uns so meistens nur einmal in der Woche und zu einer Besprechung, ist ja üblich, man trifft sich zu einer Besprechung und diese Besprechung, die machen wir so, dass wir im Kreis sitzen und die Frage haben, wie ist deine Befindlichkeit und gibt es etwas ganz Wichtiges zu sagen? Und dann führen wir das in strikter Disziplin durch, dass jede Person nacheinander
sich ausspricht darüber, wie seine Befindlichkeit ist und ob er noch etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Und wenn das dann rumgeht, manchmal sind wir 10, manchmal 20, das kann schnell mal eine Stunde gehen, aber nach dieser Stunde sind 90% aller Fragen geklärt. Nur dadurch, dass sich die Menschen aussprechen können und die anderen Menschen zuhören. So one other thing he will tell you about how they organize themselves in the group is that they meet once a week for a regular meeting and sit in a big circle, and there's 2 questions posed to every person in that circle, and is this, do you have something to express, and is there something important you have noticed? And by going person by person in a very disciplinary manner, so each person has a moment to say that, in an hour or an hour and a half, as long as the meeting takes, most of the questions are solved without having a preset agenda. So just by allowing people to express what they're noticing and what they're feeling within that organization. Also nicht diskutieren. Also vor allem den Deutschen, bei uns arbeiten sehr viele Menschen, die aus der deutschen Kultur kommen, ist es sehr heilsam, dass man nicht diskutiert. Ich bin natürlich nicht gegen Diskurs. Diskurs ist ja das Interessante, was es gibt, aber dass man eben trotzdem nicht diskutiert. So actually, not to discuss. He's very pro discourse, but to not discuss in a setting like that, which sometimes for their team is challenging, as a lot of them come from German culture, which has a lot of discussive culture in it, but to allow each person to speak and to listen. Also dass man sehr schnell ins Tun kommt. Dass selbst das Sprechen eben nicht, dass das Sprechen und Zuhören wirklich eben ein Tun ist, eine Tat ist und nicht so that listening is actually a doing. It's a task. It's an active thing. And that is the perfect, couldn't be a better segue for the next moment that we're having with Daniel. I would totally invite you to participate if you have the time. If you don't, that's also okay. Listening, the importance of listening as something active, which is exactly what we're doing from 2 to 3 with a workshop by Colin Hacklander. Active listening, the importance of that. And I think for me this is an exercise which is also really healing for me, because I feel very burned out by negotiations with bureaucratic structures. So listening, definitely. I want to thank you so much for joining today and speaking with us. And I hope that you can stay in contact and follow the movement. Sehr gerne, es ist ganz gegenseitig. That is, Thank you. Thank you.